வணக்கம். இப்போ நான் உங்களை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறது எரிமலையின் வயிற்றுக்குள் செல்ல. விட்ஜெல்மிர் அப்படின்னா எரிமலை. இதோ அந்த மேப்பில் பார்த்தா தெரியும். அந்த எரிமலை இந்த பாதை வழியாக எரிமலையின் வயிற்றுக்குள் சென்று எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதோ சுற்றிலும் தெரிவது தான் சில லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இறுதியாக வெடித்து மரித்து போன ஒரு எரிமலை. இப்போ ஃபுல்லாக பனியாக நிறைஞ்சிருக்கு. அது கூட தான் போக போகிறோம். வாங்க. ஜோன்னா அந்த உள்ளே போவதற்காக கவசத்தொப்பியில் கூட பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு லைட் வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா உள்ளே ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்குங்கிறதுனால இந்த குகைக்குள்ளே தான் நம்ம போக போகிறோம். Hey guys, what's up? Cave that we're going to explore today. All right, so the cave opening is about 300-meter walk that way, so just follow me. அந்த எரிமலையின் வயிற்றுக்குள் செல்வதற்காக இது சுமார் 17-18 பேர் கொண்ட ஒரு சின்ன குழு. ஒரு 2 நிமிஷம் முன்னாடி நீங்கள் ஒருத்தர் பேசினதை கேட்டீங்க இல்லையா, ஐஸ்லாண்ட்காரர். அவர் தான் கெய்டு இல்லாமல் உள்ளே போக முடியாது. சுற்றிலும் பனி. அது அந்த மலை தான் சுமார் 1100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெடித்து கிளம்பிய எரிமலை. அந்த எரிமலை வெளியிருந்து பார்த்துருக்குறோம். மேலிருந்து கூட சில வீடியோ ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஆனால் உள்ளே சென்று காணக்கூடிய வாய்ப்பு இப்போ கிடைச்சிருக்கு. பார்ப்போம். Alright, so Hallmundarhraun, as many or almost all of lava fields in Iceland are a basaltic lava field, so that's when you get basaltic lava field formations. So you're standing on top of one right now. It is called Pahoihoi. Pahoihoi is Hawaiian and it means waves. So as you can see, formations in lava, kind of like waves. You get the Pahoihoi formations when the hot and liquefied lava is spreading down the valley. இதுதான் அந்த எரிமலையின் வயிற்றுக்குள் செல்லும் பாதை. வாருங்கள், உள்ளே சென்று பார்ப்போம். It starts to flow in rivers on top of the other layers. This concentrates a lot of heat, and with time the lava river will thermally erode itself through the other layers, and if it has the time, thermally erode the ground beneath it and create an opening like this. So if we look inside the cave, we can see that in the roof of the cave there are many layers of lava, but inside the cave there are no layers. That's simply because the lava river, when it was flowing here, it had the time to thermally erode the ground beneath it and fit into it. So a really simplified version about how எனக்கு முன்னால் செல்பவர்கள் இதோ எரிமலையின் வயிற்றுக்குள் சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள்.
1100 ஆண்டுகளுக்கு முன் எரிமலை கொப்பளித்து சிதறி ஓடிய இந்த இடத்தில் இப்போது பனிகள் புவியீர்ப்பு விசை காரணமாக மேலிருந்து கீழ் நோக்கி வரும் பில்லர்ஸ் ஆஃப் ஐஸ், பனித்தூண்கள். அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கான வெளிச்சம் இங்கு இல்லை. என்னுடைய ஹெல்மெட்டில் இருக்கின்ற அந்த டார்ச் மூலமாகத்தான் மிக குறுகலான வளைந்து வளைந்து செல்ல வேண்டிய இடம் இது. Everybody here? You're the last one. It's up. It's called stalagmite. Sometimes the left lava gets collected in blobs in the ceiling. It falls to the ground, and there's a lot of gas rising up from the ground. So it expands it and creates a formation like this. So this right here in Iceland, lava. Hurt your toes. This is the scientific term, and you have to take it seriously. So if you're reading a research paper about volcanic formations, everybody got to hold and see the poo? Yes? Good. Nobody put the poo in his pocket? Excellent. So some people do that, you know? இன்னும் ஒரு சில வினாடிகளில் நீங்கள் உண்மையிலேயே ஒரு அதிசயத்தை பார்க்க போகிறீங்க. சின்ன சின்ன சிவலிங்கம் போன்று தோற்றமளிக்கக்கூடிய ஐஸ். பொதுவாக ஐஸ் கீழே விடும் இல்லைங்களா? இது சின்ன சின்ன குன்று மாதிரி ஐஸ் அப்படியே அழகாக இருக்கு. நம்ம ஒரு பாஷையில் சொல்கிறதுன்னா ஐஸ் சிவலிங்கம் இதான். இப்போது இமயமலையிலெல்லாம் ஐஸில் சிவலிங்கம் தோன்றி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அது இதுதான். Shape, here, so the colors that we're seeing in the ceiling, they are not different types of rocks, so there's different types of minerals. So what type of mineral do you think the orange color is? Yes. இப்போ நம்ம இந்த எரிமலையுடைய குகைக்குள் சுமார்
350 மீட்டர் நடந்து வந்துட்டோம். இதோ தெரிகின்ற இந்த கற்கள் எல்லாம் 1100 ஆண்டுகளுக்கு முன் நெருப்பு கங்குகளாக கலந்து கொண்டிருந்தது. இப்போ கூலாய் போய் வெறும் கருங்கற்களாக. Right, so why we are seeing the Pahoi formations from below is simply because we had some rock fall inside the cave and we're looking at it from below. So the reason why the colors stay like this inside the cave is simply because inside the cave there is no weathering. So on the surface, the rocks and the mountains, they are constantly being passed by the elements, so they form a thin coat of weathering. And also the sun damaging rays constantly hitting them. So all of the rocks and the mountains, they have a thin coat of weathering. But here inside the cave, almost no erosion, no weathering of some sort, just some water dripping through cracks, but not enough to disrupt. இந்த பாறையில் தெரிகின்ற வெவ்வேறு நிறங்கள் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட எரிமலை வெடிப்பில் உண்டானவையாம். இப்போ நம்ம பாறைக்கு ஒரு சுமார் 1/2 கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள வந்துட்டோம். இங்கே காற்றோ மழையோ பனியோ வெயிலோ எதுவும் அடிக்காது என்பதால் அந்த ஆரம்ப காலத்தில் அது எந்த நிறத்தில் இந்த கற்பாறைகள் அமைந்தனவோ அதே நிறத்தில் இன்றும் இருக்கின்றது. So here we have a nice formation of the leftover lava, like I told you about in the beginning. When the cave is cooling down, the cave walls are contracting together, and something that's called leftover lava gets squeezed through the walls. The reason for that is because the already solidified walls have the melting point of around 1200. That dark, what a good guess though. My favorite type of candy, chocolate, exactly, 10 points. So. Chocolate wall, everybody, that's the name of the one. So geologists are quite simple, they just see something and they name it after what it looks like. So if you look here where some of the rocks have fallen out, you can see just how thin the layer of the leftover lava is. So before we go a little bit further, the next section is a little bit darker. Is anybody afraid of bad and cool and create structures like this, just a bigger stalagmite. In Icelandic, this is called hraunkerti. What do you think it's called in English? No, not that. Lava candle. Nice. Oh, yes. Well, yeah, you can hope and check out the lava candle. Pass it down the line. You feel much. These are the stuff that you can see hanging from the ceiling and from the walls. In Icelandic, this is called hraunstrá. இப்போது சுமார் 1 கிலோமீட்டர் அந்த கேவ் எரிமலையில் இருக்கின்ற அந்த கேவுக்குள் வந்து விட்டோம். கொஞ்சம் மூச்சு விடக்கூட சிரமப்படக்கூடிய ஒரு நிலை இது. 600 meters inside the cave, 35 meters below ground, so a lot of lava above our heads. The cave is 1.6 kilometers long, so there's still water.
இப்போது எரிமலைக்கு உள்ளிருக்கும் இறுதி பகுதிக்கு வந்துவிட்டோம். Say Vidgelmir for Instagram. Yes. Yes. No worries. I'll take 2. Oh, okay. It was written by the settlers that was living in the area, and it's the oldest known literature about the volcanic eruption happening here in Iceland. So they wrote down what they thought was happening, and in the poem Hallmundur rises up from the eruption in the form of a big black shadow, and he is coming to destroy the earth and kill everybody. So yeah, not a very nice troll. So right. Yeah, Chris Hemsworth, you know him like that. Yeah. Good. Okay. So Thor comes down from Asgard, and he has a. இவர் தான் இந்த டூர் முழுவதும் ஆங்கிலத்தில் இந்த குகையை பற்றியும் எரிமலைகளை பற்றியும் பேசிக்கொண்டு வந்தவர்.